but I have the font behind the paper. Oh. But then it still looks like that you're copying off the paper. That's okay. I mean, we all forget things. Today's episode is about parenting, like more quickly recognize the kids' feelings instead of like taking more time. Yeah. So that way the parents can solve the problem easily and quickly. So you think snuggling and hugging will help to reduce the madness While if you are sleeping, mad and sleeping. the cricket, put my feelings to the side, will then allow me to actually get the calming down in, so then I can do all that stuff. Okay, can we start? Yeah. Hello and welcome to Bilingual with Disney. Today's episode is about parenting. So I have a special guest here today with me. He's a second grader, Mr. Vikram. He's a very bright and curious guest. Welcome, Vikram, to my show. So I want you to let's pretend like you are the boss of the whole world, okay? Mm-hmm. And what rules would you make for parents to follow? I would make that probably I would say that to stop pollution, because I'm like, okay, every parent would have to do more recycle than trash every day, because for vegetarians and meat eaters, if you eat meat, you're killing fish, so you'll get less meat. And for vegetarians, you're killing fish, which they don't want you to kill fish. So both ways, even if you like eating meat or if you don't, both ways you're killing the environment. Yeah. So we should stop killing the environment. That is very thoughtful, Vikram. That is very thoughtful. I really appreciate you for saying that. My second question is, if you are a parent, okay, so what would be the most important rule in your house? It would be that every kid's max of watching TV would be 2 hours. Because when I looked on school, they said if a kid gets more than 2.5 hours, that could be bad. And if the kids would get bad because of watching TV for too long, I would say, okay, now you only get 1.5 hours, 1 hour, half an hour, which my max of TV is only half an hour a day. So you want it to be make it 2 hours per day for whoever want to whoever want to watch TV, they would be able to watch 2 hours per day. Okay. And I normally watch 45 minutes because 30 minutes is, or 35 minutes is spending time on watching 83. And I'm like, okay, now let's go to watch Mr. Beast. And I'm like, no, let me just watch that Mr. Beast. Yeah. And when my parents are like upstairs, I'm like, okay, now it's time to sneak in 83 in my movie list. So then I just go in 83 and do it and watch it again. Okay. So if you could give all parents out there one piece of advice, what would it be and why? It would be to so they could I would be to help them understand the child's feelings quicker, because then you might have to go through like a 2-day experience or a 3-day experience of how it's like for your kid to be mad, but it's more fun to have the experience of. So you want the parent to recognize their feelings, so that way it doesn't have to go for weeks and weeks and weeks and weeks. More quickly recognize the kids' feelings instead of taking more time. Yeah. So that way, the parents can solve the problem easily and quickly, right? So you want the parents to recognize their facial expression, or recognize their feelings. So that is actually a very good one, Vikram, because like it's always say that kids do not come with a manual that how to take care of a kid. So when a kid says, I want my parents to recognize my emotions more quickly, and so that's how they can solve the problem more quickly. So that is a good one, right? So that
that is how we can, solve and make the kid happy or solve the problem if that is a problem, right? The best way is probably when if the kid is getting mad, most of the time when the kid falls asleep, then the kid will wake up a little mad, but you have to, like if you snuggle with the kid while it sleeps, then the warmth will make it sleep faster and longer, and then you can get out of bed, do your work, and when the kid wakes up, like it'll wipe out all the bad feelings, and then there won't be happy feelings. So then you're like, say, okay, you feel mad feelings, and dinner's over, lunch is over, whatever is over. Now it's time to go back to your house, like a hotel. So you think snuggling and hugging will help to reduce the madness while sleeping, if you are mad and sleeping, and like while doing those, or belly breathing. There are lots of different ways, but my favorite would probably be a podcast, because the podcast will get you concentrated. Okay, so you like to get distracted when you are mad or sad? Okay. But TV isn't a good way, because when you come down and you listen to TV, sometimes it could get you madder, but when it calms you down, then you'll fight for more TV, so then you're still bringing in more anger. So TV isn't the best way to do it. So what do you think, Vikram, when you are sad or mad, what parents can do differently that will help to manage the emotions? That's a tough question, but I think so. Like, it involves thinking. You have to think, okay, his favorite sport, I have all that. He can play it. It's not bad. Then you throw that in the options. Because if you do something you really, really love, other than watching TV, because it's an easier way to calm down. So when you do something you like, that is a easy distraction from you are getting sad or mad. If parents know what is your favorite thing to do, so if they let you do your favorite thing, that way you will get distracted, and then you will be less mad. Yeah, that is a cool advice. Example, like playing cricket with my friend, playing cricket downstairs in the basement, playing catch practice with a cricket ball with my friend, playing catch practice by myself with a ball with just me, or with Appa. So if technically, if you're mad or sad, you have the same rule. If you're sad, what is the first thing you want? Do you want a hug? You want a snuggle, or you want a distraction? So if you are sad, what is the first thing comes in your mind? I want a snuggle. I want some time alone. Sometimes like if you are so sad, sometimes you want your own time. So what is the first thing you want? Like a snuggle, your own time, or a distraction like your favorite thing, cricket? Probably cricket. Cricket. Okay. And we like cricket really much that I even got a book, the only book in the library that had 2 pages of cricket. That was all they had in the library, 2 pages of cricket. That was the only thing about cricket. I have a book I can give you after this show, okay? About cricket. So I had and then I got the book, and I found the page, how to make the cricket bat, on there. We scanned it. Like, my mom printed out those pages. So now I can keep the only part about cricket, and then I can still return the book. So Vikram, so what I understand from you is that whether you are sad or you are mad, if your parents let you play cricket, you are happy. Yeah. Right? That is a simple, easy solution. Yeah. Right? So then you will think about the snuggle and hug, but then you just want to play cricket, like, that will make you happy. The cricket will put my feelings to the side, will then allow me to actually get the calming down in, so then I can do all that stuff. Yeah. So that is actually a very good mechanism of how to divert your emotion. So that is a very good,
tool or technique you told me. Usually, you see that people have issue with managing their emotion. Yeah. So there's so many different ways. You are telling me a very good technique. So whatever your favorite thing to do, if you put your energy into that thing, so that will help you to distract from your like that quick mad feeling or sadness. That is a very good thing we can do. That is a very cool thing. There you go. So one last question for you, that what if you can change one thing in the world, what is the one thing you want to change? You have the ability to change that thing. Less pollution. Obviously. Okay. Because what do you do to do you do anything to prevent pollution? Yes, we do. Instead of putting papers in trash like some people do, if the papers are overflowing, instead of being a little lazy and just be like, okay, let's just put all these papers that's supposed to put in the recycle in the trash, take the recycle bin, put in the big recycle bin, put the papers, blah, blah, blah. Be like, what we do to stop pollution in our family is we really do compost instead of throwing it in the trash, which now we do compost or uncompost to make mulch. And why I want to stop pollution is because, one, that's how we can make more cricket bats and more cricket balls, and it needs wood. But junk, you put trash, and I don't remember exactly how, but it can harm trees. So then less cricket and pollution will make less fun, less a lot. Yes. The only thing that you probably would enjoy for doing pollution is probably, if that's your work, to just go drive the trash out to sea and dump it out. But I bet it would smell really bad. That is a very thoughtful, answer, Vikram. I really appreciate that. Thank you very much. You're welcome. Thank you. As we conclude this episode, something Vikram said that really stood out to me. He said he wish parents and more quickly understand kids' emotions. അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. സോ ഹീസ് 7 years old, ബട്ട് അത് ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് 2 കാര്യമാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് റാപ്പപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ആസ് എ പേരൻസ് വി ഓൾ ആർ ട്രൈങ് അവർ ബെസ്റ്റ്, അല്ലേ? കിഡ്സ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന പോലെ കിഡ്സ് ഡു നോട്ട് കം വിത്ത് എ മാനുവൽ. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു ബി എ ഗുഡ് പേരൻറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും ഞാനൊരു ബാഡായിട്ടുള്ളൊരു പേരൻറ്റിനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. എല്ലാവരും ഒരു നല്ല പേരൻ്റ് ആകാനായിട്ട്, കുട്ടികളുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. നമ്മളെ നമ്മുടെ പേരൻസ് എങ്ങനെ നോക്കിയോ അതുപോലെ അല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നോക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ പേരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈല് ഡെഫിനറ്റായിട്ട് മാറണം. കാരണം നമ്മൾ കണ്ട ലോകമല്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കാണുന്നത്. പണ്ടത്തെ പേരൻസിന് പേരൻറ്റിങ്ങിനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നല്ല പേരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലിനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നല്ല പേരൻ്റ് ആകാമെന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ഇല്ലായിരുന്നു അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള. പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു കുട്ടീനെ ജനിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു നല്ല അമ്മയോ നല്ല അപ്പനോ ആകത്തില്ല. നമ്മൾ നല്ലൊരു പേരൻ്റ് ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റേതായ എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെ എടുക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്കതിന് പല പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് ആ കുട്ടി മറുപടി പറയുന്നത് കേൾക്കുകയുണ്ടായി. ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ്: ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് സഹിഷ്ണുത കുറവാണല്ലോ, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് സഹിഷ്ണുത കുറവാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, അതൊരു വലിയ ഒരു കാര്യമാണ്. ആ കുട്ടി ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങളെ ആരാണിത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? പണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഇല്ലാതിരുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പോഴുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൊസൈറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റത്തില്ല. രക്ഷിതാക്കൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഇമോഷണലി ചെറുപ്പത്തിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള അവർക്ക് കേപ്പബിലിറ്റി അവരുടെ ബ്രെയിനില്ല.
അപ്പോൾ അവർ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ പേരൻസിനെയാണ്. അപ്പോൾ ആസ് എ പേരൻറ്റ്, ഇഫ് യു ആർ യെല്ലിങ് അറ്റ് യുവർ കിഡ്സ് ഫോർ എനി റീസൺ, അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കാരണത്തിനെ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അത് അവരൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേഞ്ചറിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ യെല്ല് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരാ എന്താ പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ചാടുവോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിലല്ലാതെ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് യെല്ല് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ആ യെല്ലിങ് ആ സമയത്ത് അവരെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാകുന്നുണ്ട്, അത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, കുട്ടികളുടെ ഇമോഷൻസ് അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അവരുടെ ബ്രെയിനിന് പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫിസിക്കലി അവരുടെ ബ്രെയിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല. അവരുടെ ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിനിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്പായ അഡൽട്ടായ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് മോഡലിംഗ് ബിഹേവിയറാണ് കാണിക്കുന്നത്? നമ്മളൊരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് യെല്ല് ചെയ്യുകയും നമ്മളൊരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹൗ ഡു യു എക്സ്പെക്ട് എ കിഡ് will control their emotions after watching you yelling and shouting at them? എനിക്കൊരിക്കലും മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ആസ് എ പേരൻറ്റ് നമ്മളെല്ലാവരെയും, നമ്മൾ അഡൽട്ട്സാണ്, നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിന് ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പവറുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ നമ്മളത് സ്വായത്തമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾക്കത് പറ്റാതിരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് കരയരുത്, ദേഷ്യപ്പെടരുത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നത്? കാരണം അവരുടെ ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മോഡലിംഗ് ബിഹേവിയർ നമ്മൾ കാണിക്കാതെ ഡു നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഫ്രം ചിൽഡ്രൻ. നമ്മൾ യെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് യെല്ല് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയേണ്ടത്. നമ്മൾ ഷൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഷൗട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ പേരൻസ് ശരിക്കും അതൊരു മാറ്റം നമ്മളിൽ തന്നെ വരുത്തേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ അവർ കാണട്ടെ എങ്ങനെയാണ് കമ്പാഷൻ, എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹം, എങ്ങനെയാണ് ഒരാളോട് നന്നായി പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും, സി ഹൗ ഡിഡ് ഐ റെസ്പോണ്ട്, എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ പല പല രീതികളുണ്ട്. നമുക്ക് നേരത്തെ വിക്രം മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഹഗ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഉറക്കമായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് നമുക്കത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം നമ്മൾക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് മോഡലിംഗ് ആയി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ദേഷ്യം കൂടുതലാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളതെങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എത്ര തവണ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്? എത്ര തവണ നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് മീനായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്? നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് മീനായി പെരുമാറിയതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് മീനായി പെരുമാറത്തില്ല എന്ന്? അപ്പോൾ മാറ്റം നമ്മളിലൂടെ ആവട്ടെ, ഇതാണ് എൻ്റെ ആശംസ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ അടുത്ത പേരൻറ്റിങ് എപ്പിസോഡിൻ്റെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയും തമ്മിലുള്ളൊരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടാവും. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് ബൈലിംഗൽ വിത്ത് ഡിസ്നി.